hello students. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ക്ലാസ് 10th വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. അതിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, എന്താണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഒരു മീഡിയം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ്. റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ഓക്സിജൻ, റൈറ്റ്? ദെൻ ന്യൂട്രിയൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ്, റൈറ്റ്? ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ്സ്, ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, ഗ്ലിസറോൾ, ദെൻ വാട്ടർ, അയോൺസ്, all these are transported. So other than this, one more thing is transported. എന്താണ്? That is the nitrogenous waste material. So ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു മീഡിയം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ്. ക്ലാസ് 9th നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഏതാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബ്ലഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഡബിൾ സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. Transportation in human being. There is the fluid connective tissue, that is the blood, that helps in transportation. So blood is the fluid connective tissue that helps in transportation. ഇതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലഡിൽ 2 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡിലുള്ള 2 കമ്പോണൻസ്? വൺ ഇസ് ദ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ദ അതർ ഇസ് ദ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓർ ബ്ലഡ് കോർപ്പസ് സെൽസ്, റൈറ്റ്? ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓർ ബ്ലഡ് കോർപ്പസ് സെൽസ്. സോ എന്താണ് ഈ ബ്ലഡ് സെൽസ്? ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ RBC, WBC ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സിൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, RBC. സോ ഇൻ ബ്ലഡ് ദർ പ്രസൻറ്റ് ദ RBC, ഓക്കെ? ആൻഡ് ദിസ് RBC കണ്ടെയ്ൻ എ പിഗ്മെൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ്? പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ, റൈറ്റ്? ഹീമോഗ്ലോബിൻ പിഗ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ hemoglobin pigment in RBC. It helps in the transportation of respiratory gases. Transport respiratory gases. ഏതൊക്കെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഇതിൽ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ പ്ലാസ്മ. അതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് മോർ soluble in water than oxygen. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen. So it is mostly transported in the form of, that is dissolved form, right? So here plasma എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് NCERT-യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. that it transport carbon dioxide, it transport food, right? Nitrogenous waste in dissolved form, okay? So it transport carbon dioxide, food, nitrogenous waste materials in dissolved form, right? So carbon dioxide
is more soluble in water. That is why it is transported in dissolved form in plasma. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയമാണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് അതെന്തായിരുന്നു? ബ്ലഡ്, റൈറ്റ്? ഇതാണ് മീഡിയം. ഇനി ഈ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യണതാണ് രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ്. എന്താണ്? ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് 3 തരത്തിലാണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് 3 ടൈപ്സ്. One, it is arteries. The second is the veins. And third is the capillaries. Arteries, veins and capillaries. ഇത് മൂന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്ട്രക്ചറിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡാണ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ആർട്ടറീസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് കളറിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ ആർട്ടറീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടറീസ് മെയിൻലി ദേ ക്യാരി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡാണ് അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. അതിലുപരി ആർട്ടറീസ് ഓൾവേസ് ക്യാരി blood away from the heart. Okay, veins carry blood into the heart. Capillaries എന്ന് പറയുന്നത് they are the minute branches of arteries and veins. So arteries and veins minute branches ആണ് capillaries. So ഈ capillaries-നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായി upcoming പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, arteries and veins also. So let's discuss about the third part. The third part is the pumping organ. Which is that pumping organ? It is the heart. ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതലും ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും വരാറുണ്ട്. So let's discuss about the structure of the heart. See, in NCERT they have mentioned about the heart in vertebrates. Vertebrates-ൽ എങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് ഉള്ളതെന്ന് NCERT-ൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് they have mentioned about the heart in fishes, that is how the heart it is in fishes, then in amphibians, reptiles, and in aves and mammals. So let's have a discussion about it. So first we are going to discuss about fishes. Fishes, they have two-chambered heart. Two-chambered heart എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഇസ് എൻ ഓറിക്കിൾ ഓർ ഏട്രിയം ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെൻട്രിക്കിൾ. സോ ടു ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഏട്രിയവും അടുത്തത് വെൻട്രിക്കിളുമാണ്. സോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ വെച്ച് നോക്കാം. So let's consider this part as the body part or
body capillaries. These are the capillaries in the gills. So here there is the gills capillaries. In between there present the two-chambered heart. So one is auricle and the or atrium, and the other it is ventricle. So deoxygenated blood ആണ് ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിൻ്റെ ചേംബറിലേക്ക് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഓറിക്കിളിൽ നിന്നും വെൻട്രിക്കിൾക്കും വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ഗിൽസിലേക്ക്. Once it reaches the gills capillary, what happened? It becomes oxygenated and then it is supplied to the body cells or body organs. So that is how the circulation it happens, and it is clearly mentioned that the circulation that happens in fishes, it is single circulation. Single circulation. As only once the blood passes through heart. Through heart in each cycle. ഒരു സൈക്കിളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So I hope it is clear to everyone. Next it is, we are discussing about the second type of organism, that is the amphibians and reptiles. Amphibians and reptiles. Okay, so amphibians and reptiles. അതിനകത്ത് reptilesൽ തന്നെ ഒരു exception ഉണ്ട്, that is crocodile. Crocodile is having 4-chambered heart. Other all reptiles and amphibians, they have 3-chambered heart. 3-chambered heart. So ഈ 3-chambered heart എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there present 2 auricles or atrium, and there present 1 ventricle. Okay, so 2 auricle it is there and 1 ventricle it is present. So 3-chambered heart. 2024 ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വിച്ച് ഓർഗാനിസം ഹാവ് 3-chambered heart? ഏതാണ് ആ ഓർഗാനിസംസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആംഫിബിയൻസ് ആൻഡ് reptiles. You know that amphibians and reptiles are cold-blooded animals. Okay, എന്താണ് ഈ cold-blooded animals? Because they change their body temperature depending on the temperature in the environment. So here they have this amphibians and reptiles change their body temperature. Change their body temperature depending on temperature in the environments. So even if they have 3-chambered heart also, they can survive because they are cold-blooded animals. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി, aves or birds and mammals. Right? Birds and mammals, they have 4-chambered heart.
സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കംസ് അണ്ടർ ദ മാമൽ കാറ്റഗറി, റൈറ്റ്? ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ ലെറ്റ്സ് ലേൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട്. സോ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഈ 4 ചേംബേർഡ് ഹാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ mammals. So here it is human heart. The third part, it is the human heart. See, 9th ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് human heart is made up of muscle. Which muscle it is? Cardiac muscle, right? So it is a conical and muscular organ where it is lying, എവിടെയാണ് ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ? ഇറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 lungs. It lies between 2 lungs. That is the right and left lung. What is the size of the heart? See, നമ്മളിങ്ങനെ കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ what is the size? That is the size of our heart. That is, it is as big as fist. So it is as big as fist. Then coming to the structure of human heart, ഡയഗ്രാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നേക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് ഡയഗ്രാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ ബിഗർ ലൈൻ ഓൺ ടു ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് മൈൻ. ഐ എം ഡ്രോയിങ് another line which is just coming to the 3/4 of the first line. On to the left hand side of the first line, I am drawing the third line which is not as big as the or as broad as the first line. So here these are the 3 lines first I am drawing. അത് കഴിഞ്ഞ് ചേംബേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേംബർ I am drawing. The next side also. റൈറ്റ്. ഇനി എത്ര ചേംബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ 4 ചേംബേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വിച്ച് ആർ ദ ചേംബേഴ്സ്. സി, എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതാണ് സൈഡ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഏതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ്, ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ പിക്ചർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദറ്റ് യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് വിത്തൗട്ട് ഫേസിങ് ദ ഹാർട്ട്. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്. സോ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഓൺ ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് മീ ദർ ഇസ് ദ ഹാർട്ട്. സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് മൈ റൈറ്റ് സൈഡ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് chambers will be present on the right side and this is the left side. So this side will be having the left chamber. So coming to this picture, here this is the right side. So here will be the right, this is the left side. So here it is the left. So upper chambers na nammal endha parayanathu atrium, right? So ee upper, that is the right atrium. Here it is the left atrium.
സോ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ദർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. ദർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ദർ ഇസ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. അപ്പോൾ two auricles or atrium and 2 ventricles are present. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ്. സി, ഇവിടെ 2 ബ്ലഡ് വെസൽ ഉണ്ട്. ഒന്ന് അപ്പർ റീജിയനിൽ നിന്നും ഒന്ന് ലോവർ റീജിയനിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. സോ ഈ അപ്പർ റീജിയൻ ഉള്ളത്, സി ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ വിത്ത് ബ്ലൂ കളർ. സോ ബ്ലൂ കളർ എപ്പോഴും ക്യാരി ചെയ്യണ എന്ത് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. സോ ഈ അപ്പർ റീജിയനും ലോവർ റീജിയനും വരുന്ന നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് വീനക്കാവ. വി കോൾ ഇറ്റ് വീനക്കാവ. സോ ദ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ അപ്പർ റീജിയൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ. And the one which is from the lower side, we call it as the inferior vena cava. So superior vena cava എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഫ്രം ദ അപ്പർ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്. ഹാർട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പർ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ നിന്നായിരിക്കും സുപ്പീരിയർ വീന കാവ ഡീഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇൻഫീരിയർ വീന കാവ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? ദേ വിൽ ബി ബ്രിങ്ങിങ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി. സോ ഇത് എന്ത് ബ്ലഡാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ദേ ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. സോ ഈ ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഈ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത്, റൈറ്റ് ഏട്രിയം ആ സമയത്ത് റിലാക്സ്ഡ് മോഡിലായിരിക്കും. റിലാക്സ് ആയിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതോട് നിന്നിട്ടും ഇറ്റ് വിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ വാൽവ് പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ right atrium and right ventricle, and this valve, it is known as tricuspid valve. Tricuspid valve. So which is the valve between the right atrium and right ventricle? It is the tricuspid valve. So ee tricuspid valve open aayittu blood it will move to the right ventricle. ee റൈറ്റ് ഏട്രിയം കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ റിലാക്സ്ഡ് മോഡിലായിരിക്കും. ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ബ്ലഡ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഇറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് കോൺട്രാക്ട്. സോ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വഴി ബ്ലഡിന് ഇനി തിരിച്ച് പുറകിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് വാൽവ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബാക്ക് ഫ്ലോ സമ്മതിക്കില്ല വാൽവ്. സോ ബ്ലഡിന് തിരിച്ച് പിന്നെ ഓറിക്കിളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും? ദ ബ്ലഡ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് വെസൽ which is named as pulmonary artery. See, ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നോർമലി വി സേ ദാറ്റ് ആർട്ടറീസ് ക്യാരി ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് വൺ എക്സെപ്ഷൻ. എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻ? എക്സെപ്ഷൻ ഇസ് പൾമനറി ആർട്ടറി ക്യാരി deoxygenated blood. Pulmonary artery carry deoxygenated blood. ഈ പൾമനറി ആർട്ടറിയിലൂടെ ഈ ബ്ലഡ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും? ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ലങ്സ് ഫോർ ഓക്സിജനേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ലങ്സിൽ കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ കാപ്പിലറീസ് ചെന്ന് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് ഓക്സിജൻ മേടിച്ച്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലേക്ക് തന്നെ പിന്നെയും വരികയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. സോ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് pulmonary vein. See, normally veins carry deoxygenated blood, but here there is one exception, that pulmonary vein carry
ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. ഈ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പൾമണറി വെയിൻ വഴി ഏത് ചേംബറിലേക്കാണ് വന്ന് എത്തുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം. നമ്മൾ എന്താണോ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു. എന്ത് പറ്റും? ഇറ്റ് വിൽ കോൺട്രാക്ട്. ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ വാൽവ്. ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാൽവിൻ്റെ പേരാണ് ബൈകാസ്പിഡ് വാൽവ്. ബൈകാസ്പിഡ് വാൽവ് or mitral valve. Bicuspid valve or mitral valve. ഇനി ഈ ബൈകാസ്പിഡ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്ന വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ബ്ലഡ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾ എന്ത് പറ്റി? വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ബ്ലഡ് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ടറി. What is the name of the largest artery? The name of the largest artery, it is aorta. So, my dear students, please listen. Aorta is the largest artery, whereas vena cava is the largest vein. So, aorta is the largest artery and vena cava is the largest vein. ഇനി ഈ ബ്ലഡ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് or it will be transported in high pressure to different parts of the body. Okay, so blood, when it is pumped out of the heart, it is moving in high pressure. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടറീസിൻ്റെ വാൾസ് എപ്പോഴും തിക്കായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ആർട്ടറീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹൈ പ്രഷർ. ഇനി ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് 4 ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഹാർട്ട് 4 ചേമ്പേർഡ് ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ 4 ചേമ്പറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് separating the right and left side. That means separating the deoxygenated blood from the oxygenated blood. ഏതാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ? ഈ നടുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ. ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് സെപ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ സെപ്റ്റം സെപ്പറേറ്റ് the right and left side of the heart. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റം പ്രിവെൻറ്റ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്. ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് the mixing of oxygenated and blood. എന്തിനാണ് ഈ ബേർഡ്സിലും മാമൽസിലും 4 ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടും ഈ ബ്ലഡ് മിക്സിങ്ങും ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണത്? അല്ലെങ്കിൽ 4 ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് എന്തിനാണ്? ഈ ബ്ലഡ് മിക്സിങ് എന്തിനാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണത്? എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 2023 3 മാർക്സിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വൈ ഈസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് യൂസ്ഫുൾ? ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ്? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? It is such separations allow a highly efficient supply of oxygen. Why? Because it is not allowing the mixing, right? Isn't it? To the body, as birds and mammals have high energy requirement or high energy need. ബേർഡ്സിനും മാമൽസിനും എനർജി നീഡ് വളരെ ഹൈ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ബ്ലഡിൻ്റെ മിക്സിങ് നടക്കാൻ പാടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹാർട്ടിനെ 4 ചേമ്പറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കണം. മെയിൻലി റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കണം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ.
സോ 2023 ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ. ഈ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബേർഡ്സിലും മാമൽസിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവണത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഈ 2023 ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച വേറൊരു ചോദ്യമാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ? സോ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ. സി, ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ 4 ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. So this side it is the right atrium, right ventricle, then left atrium, left ventricle. ഇനി upper part we are mentioning about lung capillaries. Lung capillaries. And in the lower part there present the body organ or body capillaries. So what we have studied, that is deoxygenated blood from the body cells, it is moving to right atrium, right? Arrows are very important. So deoxygenated blood from the body capillaries, it is moving to right atrium. From the right atrium it moves to right ventricle, and then again it moves to the lungs through the pulmonary artery, right? Pulmonary artery. Now my question is, through which blood vessel the blood is reaching from body capillaries into the right atrium? The answer is vena cava. Okay, so from body capillaries to right atrium to right ventricle, and then to the lungs. Then from lungs, after oxygenation, what happened? The oxygenated blood reaches the left atrium. Okay, the oxygenated blood reaches the left atrium, right? So left atrium, after that from left atrium it reaches the left ventricle, then from the left ventricle it reaches the body capillaries. Again my question is, how the blood is reaching to the left atrium? The blood is reaching to the left atrium through pulmonary vein. Okay, then from left ventricle to different parts of the body through aorta, right? So here you can see 2 circulation. The first circulation is between the heart and the body capillaries, and the second circulation is between the heart and the lungs. So the circulation that is between the lungs capillaries and the heart, it is known as pulmonary circulation. Pulmonary circulation. And the circulation that is between the heart and the body cavity, it is called as systemic circulation. So what is systemic circulation? Systemic circulation between the heart and body capillaries. Now you just tell me, എത്ര പ്രാവശ്യം ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ട്വൈസ്. It is passing twice as deoxygenated blood and oxygenated blood. So that movement of blood twice through the heart in a single circulation is called as
double circulation. Okay, so in single cycle, when the blood is moving twice through the heart, okay, so one cycle, twice, two times blood movement, okay, it is called as double circulation. So when the blood is moving twice through the heart in a single circulation, in a single cycle, it is called double circulation. So with this, we will wind up today's class. Rest of the things we will discuss in the next class. Thank you.